Ladies and gentlemen, welcome on board this Ryanair flight. May we have your complete attention while we point out some of the safety features on board this Boeing 737-800 aircraft. Please ensure that headphones are removed for the duration of this demonstration. There are 8 emergency exits, each of which is marked with a red exit sign. Floor path markings running along the cabin aisle will illuminate in darkness and will guide you to the nearest exit in an emergency. There are 4 main doors, 2 at the front of the cabin, 1 left and 1 right, and 2 at the rear of the cabin, 1 left and 1 right. There are 4 overwing exits in the center of the cabin, 2 left and 2 right. Please take a moment to note the nearest exit to you, which may be behind you. To fasten your seatbelt, insert the metal end into the buckle. To secure, pull on the loose end of the strap, and to open, lift the buckle cover. In the event of a sudden loss of cabin pressure, individual oxygen masks will drop automatically from the panel above your head. If this happens, remain seated. Pull down firmly on the mask to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. Don't worry if the bag does not inflate. Oxygen is flowing. To secure the mask, pull one end of the strap provided. Adults traveling with young children, please attend to your own mask first. Your life jacket is stowed in a pocket beneath your seat or in the panel above your head. In the unlikely event of landing in water, remove the jacket from its packet and place it over your head. Bring the strap around your waist, clip at the front, and secure by pulling on the loose end of the strap as the crew are now demonstrating. To inflate the life jacket, pull down sharply on the red toggle. There is a mouthpiece for further inflation or deflation and a light to attract attention. Do not inflate your life jacket inside the cabin, as to do so will impede your exit. Further information may be found on the safety card, which is displayed within the area you are seated. Your captain invites you to read this card carefully before departure. Before departure, please ensure that your seatbelt is securely fastened, tray table is in the upright and locked position, armrests down and window blinds open. We recommend for your comfort and safety that you keep your seatbelt fastened throughout the flight. There is a call bell, reading light and fresh air vent in the panel above your head. Unless instructed otherwise by your crew, portable electronic devices such as tablets and mobile phones may be used on board during all stages of this flight, providing airplane or flight mode has been selected. Please select airplane or flight mode now. Laptops and larger portable electronic devices must not be used during taxi, takeoff and landing, and must be placed in your cabin baggage, either under the seat in front of you or in an overhead locker provided. We would like to remind you that smoking is not permitted and toilets are fitted with smoke alarms. Ladies and gentlemen, thank you for your attention. We invite you to sit back, relax and enjoy your flight. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce vol Ryanair. Puis-je avoir votre attention pendant que nous vous montrons quelques consignes de sécurité à bord de ce Boeing 737-800. Nous vous demandons de bien vouloir retirer vos écouteurs pendant la démonstration. Il y a 8 issues de secours, chacune d'elles marquée d'un signal lumineux rouge. Un marquage au sol situé le long de la cabine s'illuminera dans l'obscurité et vous guidera vers la sortie d'urgence. Il y a 4 issues de secours principales. 2 à l'avant, une à gauche, une à droite, et 2 à l'arrière, une à gauche, une à droite. Il y a 4 sorties au niveau des ailes, 2 à gauche et 2 à droite. Merci de bien vouloir prendre connaissance de la sortie la plus proche, laquelle peut se situer juste derrière vous. Pour attacher vos ceintures, insérez l'embout métallique dans la boucle. Pour sécuriser, tirez sur la sangle et pour ouvrir, soulevez la partie supérieure de la boucle. Dans l'éventualité d'une perte soudaine de pressurisation, des masques à oxygène tomberont automatiquement des panneaux au-dessus de vos têtes. Si cela se produit, restez assis, tirez fermement sur le masque pour activer l'arrivée d'oxygène. Placez le masque sur le nez et la bouche et respirez normalement. Ne vous inquiétez pas si le masque ne se gonfle pas, l'oxygène circulera. Pour sécuriser le masque, tirez sur l'une des extrémités de l'élastique. Si vous voyagez avec de jeunes enfants, veuillez mettre votre masque en premier. Vos gilets de sauvetage sont situés dans une pochette sous vos sièges ou dans le panneau au-dessus de vos têtes. Dans l'éventualité d'un atterrissage en mer, retirez le gilet de son emballage et placez-le autour du cou. Passez la lanière autour de la taille, attachez à l'avant et sécurisez en tirant sur l'extrémité. Pour gonfler votre gilet, tirez fermement sur la poignée rouge.
Il y a un embout pour faciliter le gonflage et dégonflage du gilet et une lampe pour attirer l'attention. Ne gonflez pas votre gilet dans la cabine, cela pourrait nuire à votre évacuation. Pour plus d'informations, consultez les cartes de sécurité situées devant vous. Votre commandant vous invite à les lire avec soin. Avant le décollage, veuillez vous assurer que vos ceintures sont bien attachées, les tablettes rangées, les accoudoirs baissés et les volets des fenêtres levés. Nous vous recommandons pour votre confort et sécurité de garder vos ceintures attachées pendant toute la durée du vol. Il y a une sonnette d'appel, une lampe de lecture et une arrivée d'air dans le panneau au-dessus de vos têtes. Les appareils électroniques portables, tels que tablettes et téléphones, peuvent être utilisés à bord pendant toutes les phases du vol, après avoir sélectionné le mode vol ou avion, à moins que le personnel de cabine vous informe du contraire. Veuillez maintenant sélectionner le mode vol ou avion. Les ordinateurs et appareils électroniques de grande dimension sont interdits pendant le déplacement au sol, le décollage et l'atterrissage, et doivent être rangés dans vos valises et placés sous le siège devant vous ou dans le compartiment au-dessus de vos têtes. Nous vous rappelons que fumer à bord est interdit et que les toilettes sont équipées d'un détecteur de fumée. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Nous vous invitons à vous détendre et à profiter de ce vol avec nous. Ladies and gentlemen, just to remind you, you will find your life tickets on this type of aircraft in the panel just above your head.
once again, a very good afternoon to all of you. The captain has released the cabin crew to commence with our onboard duties, but we strongly advise you that you keep your seatbelt securely fastened for the whole duration of the flight. We will fly the fisher vent, a call bell, and a reading light at a tunnel just above your head. There are 3 toilets on board, 2 of them are situated at the back, and 1 is at the front. Shortly the crew will commence with our getaway cafe service, offering you drinks and snacks to purchase. After that, we're going to pass through the cabin with our fantastic stretch card games, and this will be followed by a presentation of our duty-free gift items. But for now, we'd like to ask you to sit back, relax, and enjoy this flight with us.